Watching prime time with Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, you are watching Prime Time with Anjum Malik on the Friday night. We are with you here on this special occasion, which is the Ontario Vote 2020. और जैसे कि मैं आपको पहले भी अपने प्रोग्राम्स में इसका जिक्र कर चुका हूँ, पिछले हफ्ते भी जब हमारी बात हुई थी कि वी आर इन दिस सीजन ऑफ इलेक्शंस और as you know that there are a lot of new candidates who are coming to your doors and who are talking to you when they're doing the door knocking. आप उनकी बात सुने, उनका मैंडेट सुने और उनका विजन सुने. बट इससे पहले कि हम कोई और बात करें, वेरी इंपॉर्टेंटली ये कि यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की ये लाइव नशरियात हैं. ड्यूरिंग द शो इफ़ यू हैव एनी सेंटिमेंट्स यू वांट टू शेयर विद अस विद आवर गेस्ट टुनाइट, आवर नंबर्स are right on the screen, 905-670-4114, and our social media handle is at Voice of Toronto TV. You are watching us on ILP channels and also on the Facebook Live as well. और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक के लिए voiceoftorontotv@gmail.com, that is our email address. This is how we can get better and do better shows for you and bring better content for you as well. So please always write to us after the show. It is very important that we need to hear your feedback. Tonight I have few candidates at our studios, and we are blessed that we are out of COVID and they are coming to our studios and we are talking to them. And the first candidate we have tonight is she is very well known personality from Milton. She has served as a councillor in the city of Milton, and now she is running on a Liberal ticket for an MPP, Samira Ali, and she's with us tonight, and we will welcome her. Assalamu alaikum. How are you tonight? Walaikum salam. Thank you so much for having me on your show in Mumbai. Thank you very much for coming in on this short notice. I know, especially with your schedules and door knocking and the way things are going, it's not easy. It's not easy to make time. But I think it is also very important that we as a channel we have you guys, to interact with our audience, very importantly, ताकि अगर उनके कोई क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, अगर वो आपसे पूछना चाहते हैं. बहुत सारा कई दफ़ा ऐसा भी होता है समीरा के न्यू इमिग्रेंट्स कम टू दिस कंट्री एंड दे लैंड एज अ न्यू इमिग्रेंट एंड दे जस्ट डोंट नो कि जिस एरिया में वो रहते हैं उनका वहाँ पर राइडिंग के अंदर कौन कैंडिडेट है, and this is a great opportunity for you to pass that message on. Absolutely. That if people are listening to you and watching you tonight, that if you are new to Milton and from your riding, this is who I am, running for you. Absolutely. So let's talk a little bit about in the last few days and I've been watching the campaign very closely actually. And I see that the premier been talking, when he's going out, I'm talking about the PC premier, when he's going out, he's talking about building highways, Highway 7 and 413 and all that. The budget that they announced a few weeks ago, uske andar bhi almost, there was a huge deficit of almost $20 billion or something. Your party, like Stephen Del Duca, and he is in the in the House, while even though you guys have a number of seats in the previous elections, and now you guys got geared up with this new candidates and new motivations and new vision. And तो आपका जो लीडर हैं उनका क्या टेक है इसके ऊपर? सबसे पहले कि ये जो डेफिसिट है, अगर वो आ जाते हैं एज अ प्रीमियर, तो वो सबसे पहले इसको किस तरह टेकअप करेंगे? सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका. मैं आपको बता दूं एक बात इसमें कि जो पेंडेमिक आया है उसको वो रीज़न दे रहे हैं इन चीज़ों का. अच्छा. ठीक है, जो डकफोर्ड की गवर्नमेंट है डेफिसिट को लेकर. लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत फंडिंग्स मिली थी टू हैंडल कोविड, टू हैंडल पेंडेमिक, लेकिन उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया. इनफैक्ट उन्हें सोशल सर्विसेज में से कट्स किए हैं, विच इंक्लूड्स कट्स टू एजुकेशन, कट्स टू हेल्थ केयर, कट्स टू आर्टिजन प्रोग्राम्स. इस वक्त आर्टिजन की जो वेट लिस्ट है इट्स अबाउट 50,000
kids, 50,000 kids in Ontario are waiting to get care who are on the autism spectrum. تو اس قسم کی جو ان کا بجٹ آیا ہے, آف کورس جو ہماری پارٹی ہے اٹ ویلیوز ایجوکیشن, اٹ ویلیوز سوشل سروسز. تو ہمارا جو بجٹ آئے گا وہ اس کو ڈیفیسٹ کو پورا کرے گا یوزنگ آل دا ہیلپ اینڈ فنڈنگ وی گیٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. اور ہمارا جو فلی کاسٹڈ آؤٹ پلیٹ فارم ہے, میں انوائٹ کرتی ہوں آڈینس کو کہ وہ دیکھیں اس کو جا کے ontario.liberal.ca/platform لنک پہ وہ کلک کریں گے تو اس میں ہم نے کنٹینجنسی فنڈ تک ڈالا ہوا ہے $4 billion کا, کہ ان کیس وی ہیو سم ایمرجنسی ایکسپینسز. اتنا زیادہ ہم نے خیال رکھا ہے ٹو مینیج اور بجٹ ان اے مور رسپانسبل وے کہ ہم نے اس کے اندر $4 billion ڈالے ہیں کنٹینجنسی فنڈ کے لیے, بیکاز یو ڈونٹ نو ان دس ورلڈ, ان دس ریالٹی وی آر لیونگ ان, کہ ہمارے آگے اب کیا آنے والا ہے. آیا کہ یہ پینڈیمک ختم ہو گیا ہے یا اس کی کوئی نئی میوٹیشن آئے گی, بیکاز یو نو وائرلز آر آلویز میوٹیٹنگ. سو وی آر ٹرائنگ ٹو کم اپ ود اے ویری رسپانسبل economic dignity plan for all of Ontarians, which includes social services as well. اچھا, تو جب ہم یہ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں ایز اے گورنمنٹ, جب آپ لیٹس سے یو آر ان دا گورنمنٹ, اسٹیون ڈیل ڈوکا از دا پریمیئر اینڈ یو گائز آر MPP elected, تو یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا پلان ہے اس وقت, لبرل کا کیا پلان ہے؟ ڈیفیسٹ کو دیکھیں, سب سے پہلے تو کم اس طرح کیا جاتا ہے کہ ریونیوز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو ریونیوز جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے, مطلب وہ آؤٹ ٹیکسز سے آئیں گے, پراپرٹی ٹیکس کو ہائیک کریں گے, ٹول ٹیکسز کو سر چارجز بڑھے گا, کیا ہوگا؟ پراپرٹی ٹیکس تو آپ کو پتا ہے میونسپیلٹیز مینیج کرتی ہیں, تو آف کورس دیٹ از اے میونسپل ایشو, بٹ ادر دین دیٹ آپ کے ریونیوز ہوتے ہیں بائی فار ایگزامپل انکریزنگ 0.005% ٹیکس آن دا ہائیسٹ پروفیٹیبل بزنسز. فار ایگزامپل جو کارپوریشنز ہیں آپ کے انٹیریو میں 15,000 ایسی ہیں جو $1 billion اینڈ ابو کا پروفٹ اینولی کماتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے ڈگ فورڈ کی گورنمنٹ میں یہ دیکھا کہ انہوں نے اسمال سٹورز اور اسمال بزنس کو بند کیا, بگ باکس سٹورز والمارٹ کو ان کو کھلا چھوڑ دیا, اور وہ اس وقت ہائیسٹ پروفٹ میں جا رہے ہیں, جبکہ میں اور آپ جو مڈل کلاس لوگ ہیں ہم لوگ تو اپنے پے چیک ٹو پے چیک چل رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ سو وین وی کم, دس از ہاؤ وی پلان ٹو manage our providing. So you guys want to tax the big box stores, the big corporations جو ہیں. اگر آپ کی 15,000 بھی, اگر صرف 15,000 لوگوں کو 0.005% بھی ٹیکس بڑھا دیا جائے نا, تو آپ پورے انٹیریو میں $1 ٹرانزٹ کر سکتے ہیں اس وقت. $1 transit, something that we are offering, it's called bucka ride, which means for example جو اگر ملٹن کے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس وقت ایک رائڈ کے $13 پڑتے ہیں, تو آپ کو وہ $1 کا پڑے گا. bucka beer versus the bucka ride. bucka beer ان کی پرائیورٹی bucka beer ہے. it's funny because 2018 میں انہوں نے پرومس کیا تھا کہ آپ کو بیئر $1 کی کریں گے. آج کی تاریخ میں جو میں نے ریسرچ سے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت سب سے جو چیپسٹ بیئر ہے وہ $1.40 کی ہے. اچھا, it's still not $1. It's still not $1, unfortunately. تو یہ تو ان کا حال ہے. But we are promising you within 100 days of coming into power, by September, everybody in Ontario, go bus ہو, go transit ہو, آپ کی local municipality کو بھی ہم $375 million پر میونسپیلٹی دیں گے, تاکہ میونسپیلٹی یہ نہ کہے آگے سے کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, پروونس کو دینا چاہیے. ہم آلریڈی آپ کو بجٹ میں انکلوڈ کر کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مجھے بتائیے کہ اسٹیون ڈیل ڈوکا جو آپ کے لیڈر ہیں, ان کا مینیفیسٹو کیا ہے اس وقت؟ if I look at in general NDP اور انڈیا ہارویٹ, اسٹیون ڈیل ڈوکا پریمیئر, ہر آدمی ایک ہی سملرلی بات کر رہا ہے. بیسیکلی ہاؤسنگ پہ بھی بات ہو رہی ہے, جابس پہ بھی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ ایسے لیٹس سے if I ask you کہ ایسے 5 مین فوکس پوائنٹس کیا ہیں that your party leader is saying کہ یہ ہم نے آتے ہی یہ چیزیں کرنی ہے, 5 ایسی چیزیں, وہ 5 چیزیں کیا ہوں گی؟ بہت اچھا آپ کا سوال. پہلی چیز تو ایجوکیشن ہے. اس وقت تمام جو ہماری ٹیچرز ہیں اور ٹیچرز یونین ہے بے حد پریشان ہیں ڈگ فورڈ گورنمنٹ میں سے, اسی لیے آپ دیکھیں گے. We have a call, 1 second. Hello. My name is Fauziya. Hi, thank you for your call. You called into Voice of Toronto TV and we have Samira Ali here. What is your question, miss? ابھی آپ نے انہوں نے کچھ کہا ہے کیا جی
हेलो हेलो आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो गई, नो प्रॉब्लम। जी, तो आप फोकस कर रही थी एजुकेशन के ऊपर। इस वक्त अगर आप टीचर से बात करें, they have been on the front lines during the pandemic every single day, but they feel insulted by this government क्योंकि उनको वो सपोर्ट्स ही नहीं दी गई जो उनको चाहिए थी। उनको रात में बताया जाता था कि कल आपको सारी क्लासें ऑनलाइन लेनी है। अभी भी इन्होंने क्या किया है कि मंडे को बताया है टीचर्स को कि बाय थर्सडे यू हैव टू ऑफर कंपल्सरी ट्यूटरिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री स्कूल्स। मैं अभी डोर नॉक कर रही थी 2 दिन पहले, तो एक टीचर ने मुझे ये बात बताई। तो हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन, and we pride ourselves in being the party of education. I think we have the call. जी, sorry आपकी कॉल मिस। जी, go ahead जी। जी, मैं आपसे इनसे आपके गेस्ट से ये सवाल है मेरा जी कि जो ऑटिज्म बच्चों के लिए ये बता रहे हैं, तो ये अपनी गवर्नमेंट में क्या कर सकते हैं उनके लिए, कितना इलाज के लिए क्या हो सकता है? अच्छा, तो उनका क्वेश्चन ये है कॉलर का कि जी लिबरल गवर्नमेंट जो है वो ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या प्लान्स हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो हम प्लान ये करेंगे कि हम आप हमारे साथ वेट करेंगी कॉल पे या आप जवाब सुनेंगे आप? जी, मैं लाइव आपका देख रही हूँ, मैं जवाब सुन लूंगी। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मेरे ख्याल में इनका नाम फौजिया था, जी, फौजिया। थैंक यू फौजिया फॉर दिस अमेजिंग क्वेश्चन, इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर अबाउट आवर प्लान। जी। देखिए, ऑटिज्म का हुआ ये है कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन निकाला, ठीक है। लीसा मैकलॉड इनकी जो उसकी मिनिस्टर थी, जब वो आई तो उस वक्त बहुत कम था ये जो गैप था वेट लिस्ट का। अंडर हर वॉच इट हैज़ इंक्रीज टू 50,000 मोर चिल्ड्रन। वाई? बिकॉज इट्स नॉट नीड्स बेस्ड। हम लोग नीड्स बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इसलिए कि इट्स अ स्पेक्ट्रम, हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट हैं। Correct. इन्होंने कहा कि हम ये एक अमाउंट है, फॉर एग्जांपल $10,000, बस ये सबको दे देंगे। अच्छा। बट कुछ बच्चे हैं जिनके लिए तो वीकली 30,000 चाहिए, वो स्पेक्ट्रम के उस एंड पे हैं। और कुछ हैं जिनके लिए 10,000 भी बहुत है, उनको कम चाहिए। ठीक है। तो इट हैज टू बी नीड्स बेस्ड। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी विल डू, एंड देन वी विल आल्सो हैव अ कंसल्टेशन। इस वक्त डकफोर्ड गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके हर डिसीजन इज बेस्ड ऑन पोलिंग नंबर। अच्छा। उन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं की है। सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ कंसल्टेशन टेबल जहाँ पे टीचर्स, पेरेंट्स, केयर गिवर्स सबको साथ बिठाया जाए और उनसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, और फिर एक ऐसी स्पोकन व्हील सर्विस क्रिएट की जाए कि एक सेंट्रलाइज्ड कमांड हो, उसके थ्रू सबको सपोर्ट जारी हो। बजाय ऐसे कि आप पेरेंट्स से कहें आप उससे मिल लें, आप उससे मिल लें, आखिर में क्या होता है, पेरेंट्स थक जाते हैं और वो कहते हैं कि वी जस्ट गिव अप। ठीक है। So we want to be a government that cares and also offers the residents a choice. अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन था मैडम का जो ऑटिज़म के हवाले से, उसके लिए जब आप हाउस में आते हैं और आप टेक ओवर करते हैं गवर्नमेंट जो है, तो उसके लिए आपको मतलब उसके लिए बाकायदा वोटिंग होती है किसी भी बिल को ऑब्वियसली पास करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं ये कितनी जल्दी एड्रेस हो सकते हैं इफ़ यू बिकम इनटू द गवर्नमेंट? एब्सोल्युटली। देखिए, ये हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है, ठीक है, टू मीट सोशल सर्विसेज। तो आपने 5 प्रायोरिटीज़ पूछी थी, उसमें मैंने आपको एक एजुकेशन बताया, एक ट्रांजिट है हमारी प्रायोरिटी, ठीक है, एक हमारी इकोनॉमिक डिग्निटी है, ठीक है, एक हमारी है अफोर्डेबिलिटी एंड हाउसिंग, बट दैट ऑल्सो इंक्लूड सोशल सर्विसेज, विच मीन्स कि आपके जो ODSP पे लोग हैं उनको सपोर्ट्स मिल जाएं। जो लोग रेंटर्स हैं इस वक्त सफ़र कर रहे हैं कि उनको घर निकालने के लिए बार बार लैंडलॉर्ड्स धमकी देते हैं, उनको सोचना पड़ता है कि क्योंकि हमारी तो पे चेक नहीं बढ़ रहा। नर्सिस जो हैं उनकी जो पे है उस पर कैप लग गया है बिल 124 के वजह से, और बिल 124 एक ऐसा बिल है जिसने नर्सिस, टीचर्स, तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स की पे जो है वेज कैप लगा दिया है, जिसको तमाम PC MPPs ने वोट किया था फेवर में। तो अगर आपके पास कोई भी नेक्स्ट गेस्ट आते हैं जो PC की पार्टी से हैं, तो उनसे पूछिएगा कि व्हाई डिड यू सपोर्ट बिल 124 व्हिच इंसल्ट्स फ्रंटलाइन वर्कर्स लाइक नर्सेस। आई वाज नॉकिंग डोर्स इन माय एरिया, लॉरियर एवेन्यू पे एक बंदी मुझे मिली, उनका नाम डॉली था। शी इज अ सिंगल मॉम, शी इज अ नर्स, शी हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, और वो रेंटल पे रहती है, एंड शी इज फियर्स एविक्शन एवरी सिंगल डे, क्योंकि उसके पास
اس کی نہ سیلری بڑھ رہی ہے بیکاز آف بل 124, لیکن اس کے پاس کوئی سیفٹی نیٹ بھی نہیں ہے کہ اس کا رینٹ جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. سو یہ جو پریمیئر نے ہولڈ کیے تھے ایوکشنز پینڈیمک میں, وہ اب دوبارہ ریسٹور ہو چکے ہیں اور ایوکشنز ہو رہے ہیں؟ Nothing has been permanent. It has always been تھوڑا سا کرو پھر چھوڑ دو. The conservative play book is that کہ آپ لوگوں کو starve کریں سوشل سروسز کے لیے, اور اس کے بعد آپ اس انڈسٹری کو بولیں کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو اب ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں. So now they're trying to privatize long-term care. They're trying to privatize hospitals and health care. This is something we are not going to do. We are a proud province that likes to provide for people تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو. ہر چیز کو اگر ہم پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیں گے تو جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے, وہ کیسے افورڈ کریں گے انشورنس ان چیزوں کی. Correct. Let's talk about a little bit about the hospitals, the wait times in the hospitals. So what is the policy Liberal have right now? I mean, this is a big issue in the hospitals. Even though the PC has been doing, during the pandemic, they have done a lot of good things. But none of the hospitals I see wherever you go, the wait triage times are not less than 7-8 hours. So what is the plan you guys have if you guys come into power? What will happen in the hospital? Are you going to be inducting new doctors? Yes. And if yes, then are these doctors is going to be, again, their educations have to be assessed, or are you guys going to take them directly from where they are working into the hospitals, and then they can provide those supports? What is the plan in place? Absolutely. لیکن میں پہلے آپ کی ایک بات پہ جاؤں گی کہ آپ نے کہا انہوں نے اچھا کام کیا ہے. انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے, انہوں نے اچھی اناؤنسمنٹس کی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہاسپٹل کے سامنے, 50 لوگ ہارڈ ہیٹس پہن کے یا لیب کوٹ پہن کے 50 تصویریں کھنچوا لیتے ہیں, لیکن رزلٹ کچھ نہیں ملتا آپ کو. یہ لوگ یہ کہہ کے آئے تھے وی ول اینڈ ہال وے ہیلتھ کیئر. کیا کیا انہوں نے؟ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں کووڈ اور پینڈیمک کی وجہ سے, بیکاز انہوں نے تمام ریسرچ ہٹا دی تھی. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم آئیں گے, یس یو آر رائٹ, وی ول ہائر thousands of more doctors, but we will also increase supports for doctors تاکہ ان کا کام کرنا آسان ہو. اور جو فورن qualified doctors ہیں, we will make it easier for them to be assimilated in the system. تو ان کے جو barriers ہیں وہ ہٹ جائیں. So their qualifications will be assessed again if they're coming from back home as a doctor, practicing doctors, and if they come into Canada, and so they will be going through that process of the accreditation process جو ہوتا ہے, اس کے بعد they will be able to serve, or there is some short term plan where they can fix that problem, the hospitals for the triage, and people have less time when they go to emerge. جی, we will fast track it and we will make sure کہ ہم ان کی assessment ایسی کریں کہ ہم ان کی پرانی qualification کو accept کریں کہ ہاں انہوں نے کام کیا ہوا ہے, یہ qualified لوگ ہیں. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ 20-20 سال کام کر کے ڈاکٹرز آ رہے ہیں, ان کو پھر زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے. That is not fair. So we will change that, and we have realized کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں پہلے, ان کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. We had a 2-year consultation process called Take the Mic, جس میں ہم نے لوگوں سے بیٹھ کے سنی ہیں یہ باتیں. پوری ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں, ان کے ساتھ ورک شاپس کی ہیں. Stephen has showed up to all of those meetings, hundreds and hundreds of meetings, on Zoom, in person, as much as it was allowed during the pandemic, to learn from people and see کہ ان کی situation کیا ہے. One of the things that happened in the past is that کہ جب آپ گورنمنٹ میں کافی سال رہتے ہیں تو آپ sometimes you lose connection with the grassroots. So we have tried to fix that by being in consultation for 2 straight years. تو آپ دیکھیے گا پلیٹ فارم, پتہ نہیں آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ نہیں, because it was just released 3 days ago. There's lot of information about all of the questions you have asked, and it is a fully costed platform. The difference, آپ نے کہا نا کہ وہ سب ایک ہی جیسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں. The difference between our platform is that it is a sensible program, it is a visionary program platform, but is also fully costed. NDP کے کچھ اچھے آئیڈیا ہیں, جو جس کے اچھے آئیڈیا ہیں وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. I like their ideas, but it's not costed. جو ڈگ فورٹ کا بجٹ ہے جس کو وہ پلیٹ فارم لے کے چل رہے ہیں, it is costed, but it is not a visionary platform. So Samira, you have served as a counselor in Milton. In that riding, you know the problems that وہاں پر لوگوں کے issues کیا ہیں. What are some of the things you want to do if people bring you, as an MPP into the house?
what are the first few things you think you want to do on your list that you can say, yeah, you know, my area, we had this problem, and okay, we have another call. Yeah, thank you for calling Voice of Toronto TV. You are live. Hello. Hello, Assalamualaikum. Hi, walaikum salam. Hi, I have a question for the candidate. I am a youth and I'm very concerned about the gun violence and everything that's going on in the city. So I wanted to know what the take is for the Liberal government on all the gun and violence and corruption that's been going on. Okay. Well, that's a very good question. Yes, I was going to ask that question to her, but that's a great question. You want to stay on the line with us, or you can hear the? Okay. I'm watching. Okay. Thank you so much for the call. I appreciate that. Viewers, आप देख रहे हैं इस वक्त वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की लाइव ट्रांसमिशन जो कि फ्राइडे का दिन है आज, एंड दिस इज़ अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन इलेक्शंस. And we have our candidate with us tonight, the first one, Samira Ali from Milton, and we are talking to her. If you have any question, any sentiments you want to share with us, please pick up a phone and call us at 905-670-4114, or you can even send us a message on WhatsApp, on the Facebook. You are watching us live there as well. So 905-670-4114 is our number, and social media handle it at Voice of Toronto TV. G. So, the question that she had, that the caller, was in regards to the gun violence, the handgun, I think ban or something like that. So, what is in the pipeline for Liberals, Stephen Del Duca? What is his plan? ये चीज़ हम लोग काफ़ी पहले अनाउंस कर चुके हैं. We are going to ban handguns and we are going to regulate them better because we believe that handguns lead to violence. And I know बहुत से लोग इसको अपोज भी करते हैं. वो कहते हैं कि भाई हम peaceful owners हैं. But I truly believe कि guns are, you know, in civilian hands are harmful. So even as a Muslim community हमने देखा है कि हमारे तो लोग mosque में भी जब जाते हैं, they don't feel safe anymore because of what's happening around us. Yes, and so there have been several incidents that happened. So it's an important issue for the Muslim community, largely I believe, and for that reason I really do support it, banning handguns, because they do encourage people to take law in their hand, and that is not okay. I think the police officers are trained, they know how to use it in special occasions for defense. And for safety and peacekeeping, but other than that, I feel like handguns are not a very productive solution or a tool to be used in the community. So we are going to bring forward those really strong measures to ban them. If you remember last year, there was an incident in London, Ontario, where the Pakistani family was run down by an individual, and Prime Minister Justin Trudeau was there, you know. And he made that announcement that very clearly, and that they're going to work on that. What do you think the federal government in relation with Stephen Del Duca have done anything to do with that and so far from where we were from that incident up till today? I think they came into power in September, the federal government. Yep. And usually the way things are done is that federal government से कोई भी पॉलिसी आती है and it's downloaded to the provinces. और जो province उसको accept करते हैं, adapt करते हैं, it's then downloaded to the municipalities, and that is the tier system of the government. So I don't think Doug Ford has been playing nice with the federal government on this, and I think इस वजह से मैं और आप क्योंकि ओंटारियो में रहते हैं तो we don't see it happening here, but I think any government that is in power should really consider taking action on this, and certainly the Ontario Liberals, should we have the honor to represent, will work very closely with the federal leaders and to get this done and to make our streets safer, to make our neighborhoods safer. ये तो इतना बड़ा इशू है, खास तौर पे स्कारबरो जैसी जगहों पे, ब्रैम्पटन में भी हम लोग देखते हैं स्ट्रीट वायलेंस कितनी है, गैंग वायलेंस हर जगह बढ़ रही है. I think this will really help curb that and protect our youth most importantly. और आपका सवाल भी यूथ की तरफ से आया था, तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारे यूथ की एक genuine concern है. And I don't want Ontario to be a place more dangerous than what I found it to be in myself. मैंने अपने बच्चों के लिए, अगर मैं और आप सेफली यहाँ पे रह पाए इतने सालों, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर तो और ज़्यादा सेफ होना चाहिए. That's what I believe in, and so I'm going to be a very strong and a staunch supporter. और मेरी तो history भी है as a counselor, working very closely with the law officers and the officials to make sure our streets are safer, which includes making, you know,
speeding slow in my neighborhoods and making sure that there is always some presence of police whenever there is some opportunity of violence or whatnot. So I'm really happy that our party has committed this, and I'm really happy we have a federal partner who's going to work on this with us too. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television live transmission, and Ontario Vote 2022 elections are happening on June 2nd, and you have to exercise your vote and do it wisely. We're going to go on a very short commercial break for about 2 minutes. There are some messages that we would like to play for you. And if you are watching this transmission or you have turned it just now, we have Samira Ali, one of the candidates from Milton, with us. And during the transmission, we're going to have other candidates with us down the line as well. So we're going to go on that break and we'll come back to you. Please do not change this channel, and we'll come back to you in about 2 to 3 minutes of time. Thank you very much. Keep on watching. Hi, I'm Samira Ali, a mother and a community servant in Milton. Every day, I witness this community standing with each other, fulfilling each other's needs, even at our darkest hours. That's why I became a counselor, to serve the community, to foster a culture that is inclusive and compassionate, to be an inspiration to my children, to show them what Milton has given them. But in recent times, even the most common sense objectives are getting harder to accomplish. Our voices are going unheard. We need to stand up for our schools, our teachers, our communities, our seniors, our frontline workers, our small businesses, our families, and our children. I'm standing up. I'm running to be your MPP in Milton. Stand up with me. Stand up for Milton. For all your tax and accounting consulting needs, call Waris Shah, your own tax and accounting consultant. Based in Mississauga, call now 905-232-7829. Hello everyone, my name is Nasser Shah. I specialize in any mortgages, loans and franchise business. For any such need, please contact me. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समीरा अली है और मैं पिछले 4 साल से अपनी मिल्टन की हर दिल अजीज़ कम्युनिटी को सर्व कर रही हूँ एज अ काउंसलर। मैं ओंटारियो लिबरल पार्टी की कैंडिडेट हूँ मिल्टन से। जिस तरह आपने पिछले 4 साल से मुझ पर एतमाद किया है, प्लीज़ 2 जून को आइए, मुझे वोट डालिए। आपके एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया।
ویلکم بیک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی لائیو نشریات آنٹیریو ووٹ, اور آج فرائیڈے ہے اور ہمارے ساتھ سمیرہ علی ہیں جو کہ ملٹن سے اس وقت لبرل کی کینڈیڈیٹ ہیں MPP کے لیے, اور ہماری ان سے بات چل رہی ہے. اگر ڈیورنگ اس پروگرام اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ہمیں اسٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز کے لائن کے نمبر ہیں 9056704114. اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں تو فالو اس ایٹ وائس آف ٹورانٹو TV. ہمارا فیس بک کا پیج ہے, یوٹیوب پہ بھی ہم لائیو ہیں, لیکن اگر آپ کچھ فیس بک پہ میسج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں. بٹ ہم چاہیں گے یہ کہ آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں, ہمارے ساتھ جڑیں, اور آپ کینڈیڈیٹ سے کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ان سے خود کر سکتے ہیں. 9056704114 ہمارے اسٹوڈیوز کے لائن کے نمبر ہیں. بیک ٹو یو سمیرہ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں جی جو کہ آپ نے سیکھا ایز اے کاؤنسلر, جی, اور آپ کیا سمجھتی ہیں جو آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں اس وقت وہ کیا ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ جو آپ کے وہاں اور اپوننٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دیم؟ دیکھیں میری سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے میرا گراس روٹس کا کام. ٹھیک ہے, میں ملٹن کی کمیونٹی میں پچھلے 7 سے 8 سال سے رہ رہی ہوں, اور انہی پورے سالوں میں والنٹیئر کرتی رہی ہوں. اس کی وجہ سے میری جتنی بھی لوکل آرگنائزیشنز ہیں, خاص طور پہ نان پروفٹ, دیکھیں وی آل نو دیٹ کینیڈا رنز آن والنٹیئرس, رائٹ؟ The same is true for Milton, and I'm very proud to be one of those volunteers جو جہاں بھی دیکھتے ہیں کوئی گیپ ہے تو اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا جو والنٹیئر ورک ہے اپنی لوکل لیجن کے ساتھ ایز دیئر PR آفیسر, اپنے لوکل حلال فوڈ بینک کے ساتھ جن کو میں نے اپورڈز آف $100,000 گرانٹس اور فنڈنگز دلوائی ہیں ایز اے کمیونٹی ڈائریکٹر, کیونکہ کام ہی میرا یہی تھا ان کے ساتھ. اور بہت سی آرگنائزیشنز جیسے بگ بردرز اینڈ بگ سسٹرز آف ہالٹن ہے, ویمن سینٹر آف ہالٹن ہے, تو ان کنیکشنز اور ریلیشن شپ کو لے کر آئی ہیو کیپٹ مائی ایئر آن دا گراؤنڈ. I understand the local issues before they become into big issues. I already know کہ یہ issue آنے والا ہے, so I'm able to work and get solutions at that level. اور کیونکہ میرے بچے لوکل سکولز میں جاتے ہیں تو جو لوکل کمیونٹی کے ایشوز سکولز کے ہیں پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے تھرو مجھے پتہ چلتے ہیں. میرے ہسبینڈ گو ٹرین لیتے ہیں تو اس کے حساب سے جو مجھے ٹرانزٹ کے ایشوز ہیں وہ پتہ چلتے ہیں. ایز اے کاؤنسلر میں ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز لوگوں کے مسائل کو حل کر رہی ہوں پچھلے 4 سال سے. پارکنگ کا ایشو ہے, سنو ریموول کا ایشو ہے, نیبرلی ڈسپیوٹس ہیں, کرائم کے ایشوز ہیں, ان سب کی معلومات مجھے حاصل ہے. تو یہ جو میرا ایج ہے, جو میری معلومات اور انڈرسٹینڈنگ ہے لوکل گراس روٹ, آئی تھنک دس گیوز می این ایج and also gives me the connections that are required to get solutions. تو آپ کسی بھی لیول گورنمنٹ میں جائیں, جب تک آپ انٹر ریلیشن شپس نہیں ڈیولپ کرتے آپ کا کام نہیں ہوتا. اپنے اسٹاف سے آپ کام نہیں نکلوا سکتے اگر آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو بیکاز آف دیٹ ایکسپیرینس I truly believe I have that capacity to get results for Milton, and that is why I'm standing up for Milton. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ ڈور ناکنگ پہ جاتی ہیں تو جنرلی ایک کنسنسس یہ ہوتا ہے کہ ابھی الیکشن ہوئے تھے تو فیڈرل پالیٹکس اور پروونشل پالیٹکس میں لوگوں کو شاید علم نہیں ہوتا اس بات کا. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں تاکہ لوگ ہمارے سمجھ لیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ اسٹیون ڈیل لوکا جو ہیں وہ پروونشل لیڈر ہیں اور جسٹن ٹروڈو جو ہیں وہ فیڈرل لیڈر ہیں. تو یہ ایک تو بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈور ناکنگ پہ جا رہی ہیں تو لوگ جب آپ لوگوں سے بات کر رہی ہیں تو کووڈ کے بعد اب لوگوں کا اس وقت پرسپیکشن کیا جو جب آپ سے پوچھتے ہیں, جب آپ ان سے بات کرتی ہیں تو آپ کے ایریا کے اندر جو ایشوز جیسے آپ نے ابھی بتائے ہیں بہت سارے ہیں, تو لوگ کیا کہتے ہیں آپ سے کہ بھئی آپ اگر آ جاتی ہیں تو یہ ایکسپیکٹیشن ہم آپ سے چاہتے ہیں جو کہ ہم پچھلی گورنمنٹس کے ساتھ ہماری ہیں, آپ اس کو کیسے میٹیگیٹ کرتی ہیں؟ میرا یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سے. جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ, اس لیے کہ دیکھیں ہمارا کام ہی سارا ڈورز پہ ہے, رائٹ؟ وین وی آر رننگ فار الیکشن. تو ڈورز پہ جو لوگ نمبر 1 سوال مجھ سے پوچھتے ہیں وہ افورڈیبلٹی کا پوچھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ہماری لائف کو افورڈیبل کیسے بنائے گی. اس وقت ہم گروسری لینے جاتے ہیں جو چیز $4 کی تھی وہ $8 کی ہوئی ہے, رائٹ؟ فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دوں گی, جیسے چیریوز ہے, میرے گھر میں چیریوز میرے بچے سیریل کھاتے ہیں, وہ بہت گھروں میں آتا ہے, وہ $4 بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہر چیز جب کیومولیٹو ہوتی ہے تو وہ اس کا اسٹرین آپ کے پے چیک پہ پڑتا ہے, آپ کے بلز پہ پڑتا ہے. تو میں ان کو یہی جواب دیتی ہوں کہ وی آر آفرنگ بکر رائٹ. ہم پریپیئرڈ فوڈ جیسے فار ایگزامپل آپ کے جو مینیو پہ آئٹمز ہوتے ہیں انڈر $20
we are going to take the provincial tax away from that. تو اس میں سے ہم 8% ہٹا دیں گے. We are offering to do that starting September should we have the honor to be elected. So there will be no HST, no taxes no on. PST. No provincial tax. آپ کا جو harmonized tax ہے اس میں سے provincial جو part ہے وہ ہم ہٹا دیں گے within 100 days of being elected. تو یہ ہمارا promise ہے. جنرلی تو ویسے $20 سے کم کی جو جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی جو ریٹیلر ہوتا ہے کہ جی ہم اس پہ آپ سے اگر آپ کیش دے دیں تو ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے. They say that generally. وہ I don't think that is ethically legal or whatever, but I can tell you that right now $4 limit ہے. We will increase that to $20. $20 تک کا جو بھی آپ prepared food لیں گے, آپ گروسری اسٹور سے جیسے روٹیسری چکن لیتے ہیں, حلال چکن لیتے ہیں, جو بھی لیتے ہیں, یا اس طرح آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, آپ سینڈوچ آرڈر کرتے ہیں, اینی تھنگ دیٹس انڈر $20 will take the provincial tax off of it. تو اس کا بہت اچھا رسپانس ہے ڈورس کے اوپر. اور مجھے تھوڑا سا فائدہ یہ بھی ہے بیکاز آئی ایم اے لوکل کاؤنسلر, آئی بین آؤٹ اینڈ اباؤٹ ان مائی کمیونٹی, ہر گروپ کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, تو مجھے کافی لوگ پہچانتے ہیں ڈور میں, چاہے میں ملٹن کے کسی بھی ایریا میں جاؤں. ایسا نہیں کہ صرف اپنے ہی وارڈ میں پہچانتے ہیں مجھے, وہ بیکاز آف مائی والنٹیئر ورک مجھے وہ پورے ملٹن میں پہچانتے ہیں. سو آئی ڈو ریئلی انجوائے دیٹ کائنڈ آف. So you think this is one of the edges you have on the other candidates? It is an honor and a privilege, honestly, to have that recognition in my small town is what I call it. لیکن میں اس کو ایسا نہیں کرتی کہ میں اس کو ایڈوانٹیج لے کے بیٹھ جاؤں. I keep working hard every single day. My team is working hard every single. ہم کسی ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم اپنا کام ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ ہماری کوئی ایڈوانٹیج نہ ہو. بیکاز آئی ٹرولی بلیو ان ہارڈ ورک. میرے پیرنٹس نے, میرے ماں باپ نے بھی مجھے ہی سکھایا تھا کہ بیٹا محنت میں عظمت ہے اور اسی میں برکت ہے, تو بس محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اینڈریو ہورواٹ جو ہیں این ڈی پی کی جو لیڈر ہیں, ان کا ایک پلان ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے جو کہ انہوں نے انفولڈ کیا ہوا ہے کہ when if they come into power کہ وہ یہاں پر جو فرسٹ ٹائم ہوم بائرز ہیں, ایکچولی پچھلے دنوں میں میری بات ہوئی ٹریجری پریزیڈنٹ وائی میں تھی آٹوا سے, تو انہوں نے بھی مجھ سے اس پہ بات کی ہاؤسنگ سچویشنس کے اوپر, کہ میں نے کہا اٹ بیکم سو ڈیفیکلٹ ان ٹورانٹو for the younger people to buy house. You know, even the middle class people cannot buy house. Absolutely. And the skyrocketing prices and all that stuff. So she said that there is a plan that the government have that for next 10 years it will get implemented, that they will give you a $40,000 or $60,000 down payment. NDP is also talking about similarly something like that in the province. What does Stephen Del Duca's plan have for this, for the housing? سب سے بڑا فرق تو میں پھر بیان کروں گی کہ ان کے پلان کا کوئی کاسٹنگ نہیں ہے. ان کا آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے یہ پیسے آئیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں دینے کو, اور یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے بنائیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں. We have a costed plan. That is a clear choice that you can make right off the bat. We understand economy. We are not here just to give ideas and complain about things that other people have done. We have solutions for you. So that is the choice you have. ہم لوگ بنائیں گے 1.5 million new homes. ہمارے پاس اس وقت جو ایشو چل رہا ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے گا, میں اپنی تھوڑی سی کاؤنسل کی لینگویج یوز کروں گی. وی آر لیکنگ ان دا مسنگ مڈل, وچ مینس کہ آپ کی کمیونٹیز میں جو گیپس رہ گئے ہیں وہاں پہ تھرو ریسرچ یو کین بی ایبل ٹو بلڈ اسمال اسٹیکڈ اسٹرکچرز, تاکہ آپ آڈ جگہوں پہ بڑے بڑے اسٹرکچرز نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی جو گیٹ ویز ہوتے ہیں, جو انٹری ویز ہوتے ہیں کسی بھی ایریا میں, جیسے ملٹن میں ہے, جیمس نو کا ایریا ہے, ڈیری کا, دیٹس اے گیٹ وے, ان ایریاز میں آپ ٹال اسٹرکچرز بناتے ہیں بیکاز دے آر مور ٹرانزٹ سپورٹڈ. ٹھیک ہے, یا آپ اپنے ٹاؤن اور سٹی کے بیچ میں بناتے ہیں ٹرانزٹ ہبس جو آپ کے میجر ٹرانزٹ سپورٹیو ایریاز MTSAs کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملٹن ہیز دیٹ. وی ہیو این MTSA planned, we have gateway structures planned, but we are missing a missing middle. تو اس میں ہم لوگ دی اونٹیریو لبرلز آر پرپوزنگ ٹو ورک ہارڈ ود دا میونسپیلٹیز, کیونکہ یہ اوپر سے چیز نیچے آتی ہے, پروونس سے میونسپیلٹیز کو آتی ہے, لیکن میونسپیلٹیز کی جو بھی خواہش ہے اس کو رسپیکٹ کر دینی چاہیے. سو دیٹ از سم تھنگ وی ہیو لرنڈ فرام لوکل میونسپیلٹیز, جو ہم نے ریسرچ کی ہے, اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ میٹنگس کی ہیں. میونسپیلٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ بیکاز ڈگ فورڈ ایک ایسا لینڈ ٹریبیونل لے کر آئے ہیں جس کو OMB کہا جاتا ہے یا LPAT کہا جاتا ہے, جس میں لوگ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اور وہ وداؤٹ کمیونٹی کنسلٹیشن ڈیسیجن لیتے ہیں. تو اسی لیے بہت سارے پروجیکٹ ایسے اپروو ہو جاتے ہیں جو لوکل کمیونٹی نہیں چاہتی, نہ کاؤنسل چاہتی ہے, تو وہ پوری کاؤنسل فائٹ کرتی ہے اگینسٹ دا پروونس.
बट यूजुअली जो LPAT है, जो OMB है, वो डेवलपर के ही हक में फैसला देता है। और इसी वजह से आप बहुत जगह देखते हैं 30, 35, 40 स्टोरी की बिल्डिंग अप्रूव हो जाती हैं, जो ऑड लग रही होती है क्योंकि उसके बराबर में सिर्फ छोटे छोटे घर होते हैं। इस तरह होता है। थोड़ा सा मैंने कहा आपको टेक्निकल हो जाएगा, that's good, that's good. but I just wanted to it is good people. that the viewers get that perspective जी, कि how does that the whole thing work. So we are planning to solve these issues, to work with local ministers, और क्योंकि हमारी टीम में काउंसलर्स हैं who are running as candidates, which includes me. Yeah. We have mayors, deputy mayors running as candidates. We have a strong team that is qualified and has the relationship. जैसे बैरी के जो मेयर हैं वो हमारे कैंडिडेट हैं बैरी के, I see. ठीक है, and he's the sitting mayor. It's not like he's someone who's been the mayor for 40 years और अब वो कह रहा है कि चलो कुछ नहीं है तो मैं ये कर लूँ. He is a sitting mayor. I think we have a question. We have a caller actually. Hello. Oh, assalamu alaikum. Hello. Yeah, hi. Thank you for calling Voice of Toronto TV. कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? Oh, hi there. I'm actually calling from Toronto. Okay. My name is Ozzy. Okay. I wanted to actually, I've been watching your show, so thank you so much for taking me on air. Yeah, yeah. And I noticed you have Samira Ali from Milton writing Yep. on air with you. And I had just up maybe one or two questions for her to just to kind of educate and get some answers if that's possible. Yeah. Go ahead. What's the question? Okay, so I wanted to ask Samira was what specifically would you do to ensure that Canada is able to respond quickly and effectively to people in other parts of the world that is suffering from war and natural disasters? Okay. That's my first question. Okay. And the second question is, how do you see, Canada kind of regrouping from what's happening, for example, in Ukraine? Okay. How is Canada trying to reunite with the local Canadians that are here, trying to get a hold of their family members that are abroad? It is great questions. These are mostly federal questions, but we can still. I'll ask Samira to put a little light on this. Go ahead, Samira. Definitely. Thank you for your call. Thank you. Keep on watching the show. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Well, thank you to the caller for this really passionate question. What a question. Yeah, really passionate question, and I could hear the passion in his voice. I appreciate it so much. Listen, Canada has always worked with all nations and all countries to be that relationship builder, to be that strong voice that brings everybody together. And so I think Canada is playing an important role in the whole Ukrainian crisis, and I know Minister Anita Anand is doing an amazing job, and Oakville MPP, who is now the Minister of Defense, I think she's doing a great job, and many other ministers. And I think bringing it back to the provincial level, what the Ontario Liberals will do, should we have the honor to govern, is to work strongly with our federal partners and to make sure that whomever we are bringing back from Ukraine, let's say, or Afghanistan. I think let's not forget Afghanistan. It is very important that we bring and rehabilitate the Afghanis who helped Canadians. One of the questions which she just asked, Premier Ford has been very open about it. They will welcome a lot of refugees into Ontario and into Canada. So this is the same relationship Stephen Del Duca think? Absolutely. It's a matter of humanity. Okay. I think humanity एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सारी पार्टी पॉलिटिक्स साइड में रख देनी चाहिए. जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. चाहे अगर वो एंड्रिया ने कोई बात की हो, डगफोर्ड ने की हो, स्टीवन ने की हो, और हमेशा स्टीवन ने ये किया है. He has always appreciated good policy, good measures, and I will say if Dugford is doing that, good for him. We need to rehabilitate all war refugees, including Afghanis. I said that before, and including Ukrainians. We need to welcome them with open arms. पहले भी कनाडा ने बहुत लोगों के लिए किया है. We are here to provide that amnesty, and the good thing with Canadians is that we are happy to do this. मैं जब डोर नॉक करती हूँ, मुझसे कोई नहीं, मैं अक्टूबर से डोर नॉक करती हूँ, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि ये क्यों हो रहा है. You know, and that is the beauty of the progressive voters. I can tell you right now, I might knock on a conservative door that will say why you are doing this,
but a progressive voter will always welcome refugees because we are here for that. We are here to support, and we have a system that is available to support. We have contingencies in our budget ready to support, but every government has its priorities. कुछ governments के लिए destructive highway 413 बहुत important होती है, but for the Ontario Liberals that is not the case. For us, social services are very important. That will continue to be our priority. Education will continue to be our priority. Reducing greenhouse gas emissions, which is directly connected to promoting transit, is our priority. Okay. One question before we end this show, and this is a very important one for you, Samira. Premier Ford, his party, PC party in Ontario, they have a lot of seats in the House. NDP has like 42 seats. Liberal, you are at around seven seats. What is your anticipation? Where are you guys going to be after the June 2nd? My anticipation is that we are going to win this election, and that we will have a majority. That is my anticipation. Because how many seats you think you guys going to get? I don't have a crystal ball to get that answer for you, but I can tell you one thing. I have that insider look on how hard my colleagues are working, how hard Stephen is working from day one since he was the leader of the party in 2020, how hard he's been working. I have complete faith in my hard work, in my colleagues' hard work, in my party's hard work, in the platform we have put forward. It is fully costed. We are a brand new party. This is not 2018. I want to remind the viewers, it's 2022. It's Stephen Del Duca's Ontario Liberals. It is Samira Ali, the candidate for Milton. It is a different party with a fresh platform with bold ideas. And I'm going to say to the audience, the choice is yours. And if you ask me, the choice is clear. Thank you guys. Thank you for watching us. Thank you for calling us and asking questions directly to the candidates, and keep on doing that. All I'm going to say, I know that you have done great work for Milton when you were a councillor. We wish you all the best. We wish you all the best. I'm sure that you guys are doing whatever you can. But June 2nd is the day when people will decide in Ontario that they want the Premier back, they want Andrew Horwath, or they want Stephen Del Duca. Good luck. Good luck. Good luck to you, all of you, for this hard work that you guys. Thank you for coming to the studios, and thank you for lighting up, on so much issues that we had our hands. And in this 30-35 minutes, we tried to talk it out. And not enough, but we'll definitely, after the elections, we will again sit down and we will chat again. Absolutely. Thank you so much. Viewers, this is it for Samira Ali, and we're going to go on a break right now. And when we're going to come back, we will have another candidate. So Ontario votes, June 2nd, 2022. We'll come back to you right after these messages. Thank you so much. Keep on watching. You're watching Prime Time with Hi, I'm Samira Ali. I'm running to be your MPP in Milton. Our voices are going unheard. We need to stand up for our schools, our teachers, our communities, our seniors, our frontline workers, our small businesses, our families, and our children. Stand up with me. Stand up for Milton.
ला भी कनेडा वाले हो जो रेडी और अल्लाह की कसम साढ़े नाल रंगीला भी हैगा जे ते ना कहना दसिया नहीं Hello, I'm Nina Tangri, your PC candidate from Mississauga Streetsville. Under the leadership of Doug Ford, the Ontario PC Party will get it done. We're building a new Mississauga hospital with 350 new beds, and we're building and upgrading long-term care beds. We're supporting skilled trade workers and immigrants, and we're building Highway 413 to save you time and money. On June 2nd, vote for me, Nina Tangri, because only a PC government will get it done. Hi, this is Sharif Sabawi, your MPP of Mississauga Inlands. It is my honor to represent the people of Mississauga Inlands. Since taking the office, I have been doing my best to help individuals, families, and businesses right here in Mississauga Inlands. During the pandemic, the government of Ontario has worked very hard to save lives, keep Ontarians healthy, and sustain small businesses that were experiencing hardship due to the lockdown. Then, now, and always, I promise to be the voice of my riding. If you have any problem, issue, concern, or question, please contact my office anytime. I will be more than happy to meet with you and discuss any concerns you might have. Even if we can't solve your problem, we will tell you where to go to get some help. Your MPP, Sharif Sabawi. You're watching Prime Time with व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक और आज फ्राइडे है और अभी हमारे साथ समीरा अली थी जो कि मिल्टन से इस वक्त लिबरल के टिकट के ऊपर एमपीपी के लिए कैंडिडेट हैं, वहाँ के काउंसलर हैं। आपने उनके थॉट्स वगैरह सुने, कुछ क्वेश्चंस आपने किए, उसके जवाबात आपने सुने। वी विश एवरीवन यू नो अ ग्रेट सक्सेस फ्रॉम वेयर एवर दे आर रनिंग।
right now I'm just going to request you guys کہ جب ہم اپنا پروگرام دوبارہ شروع کریں اپنے نئے کینڈیڈیٹ کے ساتھ تو آپ پلیز give us a call and you have any question for our next candidate تو پھر آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. We will end this show right now and I'll come back to you with my new segment part 2 with a new candidate. Thank you so much for watching Voice of Toronto and bye for now.